And God created large fields with water for men to live in, and deserts so they could discover their soul. Tuareg proverb. The Algerian Sahara is the largest desert in the world. The men who live in this desert had to show great ingenuity to adapt to the conditions of life in this extremely arid zone. On every green space won on the sand, we find these villages of the desert, which we call qsurs. The victories of the men are born here, with this encounter with the water source. This gives rise to palm groves and vegetable gardens. This is the mirage which comes true all of a sudden, that life in the Sahara is often precarious. To find water, to preserve it, and to fight relentlessly against sand encroachment are here the necessary gestures which make life possible. The Tuaregs, for their part, crisscross an immense territory which spreads from the Maghreb to Black Africa, thus covering all the Sahara. They live on camel and goat breeding and practice the caravan trade across the desert, which is not unknown to them. The Tassili of the Algiers is alone 800 kilometers long and stretches over 120,000 square kilometers. A few millenniums ago, the Tassili was the most populated region in our planet. Frescoes and rock drawings, genuine works inlaid in the faces of the rocks, are evidence of what life in the Sahara a long time ago. But despite the precious information, mystery still hovers over the Sahara and over this part of humanity's history. C'était la première fois qu'on voyait un Japonais. On était des jeunes, un Japonais, il y a des enfants quelquefois qui couraient derrière nous. Et la chose la plus importante, on peut dire que dans l'histoire de la Fougara d'Aoulef, je crois que l'honneur revenait à M. Kobori. Professor Iwao Kobori, High Counselor at the University of the United Nations, is a world-renowned specialist in the field of research on arid zones. Trained as a geographer, he has taken part in numerous scientific missions, which have taken him from the Middle East to Asia, as well as from South America to Northern Africa. Between his visits to the Sahara and to other regions of the world, Professor Kobori teaches in several universities in Tóquio. He publishes various technical books dealing with irrigation systems in the arid zones, kanats or kaziris in Iran, fugaras in Algeria. 1956, j'ai obtenu de grandes chances de visiter Manoriam. Grâce à directeur de mission, M. Professeur Egami, grand orientaliste, spécialiste Asie centrale, il m'a demandé d'accompagner des missions Iran, Irak, surtout pour l'excavation archéologique préhistorique. Mais comme géographe, j'ai assisté de faire cartes de topographie, etc. Mais surtout, le premier un mois et demi, j'ai eu de liberté de grand croisière d'Iran avec l'autre professeur de géologie. Là-bas, j'ai connu des Kanats par référence. Mais j'ai vu avec mes yeux des Kanats. Les Kanats, c'est comme géographie. Géographie, c'est la science
très vieux science, on dit la meilleure science à l'époque de grec-romain. Mais c'est-à-dire la relation entre nature, environnement naturel et environnement humain, vie quotidienne. Irrigation, c'est un grand pont entre l'environnement naturel et la vie quotidienne des habitants, surtout zone aride. Mais par hasard, au Caire, j'ai trouvé dans la grande librairie le livre qu'on s'appelle Le Sahara français par M. Iwao Kobori. Il était professeur de géographie à l'Université Argélia. Ce livre s'est imprimé en 1953. Je sais le nombre de livres, mais j'avais vu à la main. Alors, j'ai vu de ce livre, je trouve qu'au Sahara, il y a un grand réseau de canaux. On dit Fogara. Comme géographe, je travaille zone aride. C'est le plus grand désert du monde, c'est Sahara. Mes amis ont dit, Monsieur Kobori, vous traversez le désert. Pourquoi vous ne visitez pas le Sahara? Sans voir le Sahara, vous ne discutez pas désert. 1961, Algeria was still under colonial occupation when Professor Kobori arrived for the first time in Ain Salah. He made acquaintance with Mr. Hamadi Haji, a young man originating from the Aulef region. Le premier à avoir photographié à l'intérieur d'un Fogara, cette photo-là, c'était moi. Et cette photo, à chaque fois que je la regarde, ça me fait ravir et me fait rappeler un peu ma jeunesse. Après, quand M. Kobori a trouvé en moi, certainement, j'avais senti qu'il y avait une collaboration, je ne sais pas, il y a quelque chose de spirituel, que dès les premiers jours, il y a eu ce lien spirituel entre lui et moi. J'ai senti cette chose-là. Sans connaître en avance, mais première fois, je trouve Haji comme frère, comme famille. Grâce à Dieu. Ça commence en 1961 jusqu'à maintenant, c'est 40 ans. Presque 40 ans d'amitié. Grâce à Dieu. M. Kobori a demandé que je continue avec lui sur titre. Alors notre deuxième sortie, le deuxième jour, le troisième jour, je ne me rappelle plus quoi, nous sommes allés à titre. Et le courage que j'ai pu avoir, j'avais l'âge de 22 ans peut-être. On était sur une Fogara sur laquelle il y avait une superstition que les gens là-bas disaient, cette Fogara, celui qui entre dans cette Fogara-là, on l'avait abandonné pendant 20 ans, n'en sortira qu'aveugle. Et la Fogara, l'eau arrivait jusqu'au cou. Il ne travaillait pas cette Fogara par mensonge, que certains voulaient montrer la qualité du saint de Tite, un saint à Abdrahman al-Hajj, qui avait dit ça, alors que ce n'était pas vrai. Un saint, au contraire, pourrait demander aux gens de travailler et non pas d'abandonner une Fogara. J'étais le premier, un autre était venu avec nous, le chef du village l'avait envoyé, on a ouvert un puits et j'avais eu le courage de descendre le premier. Après moi, c'était M. Kobori qui m'a suivi. Nous sommes descendus dans cette Fogara-là, nous avons marché sur plusieurs dizaines de mètres. M. Kobori, moi je me demandais pourquoi il touche les parois, il touche les parois, il prend un peu de, je ne sais pas moi, de grès ou quelque chose comme ça, il creuse. Je ne savais pas quoi sur ça. Il mettait dans des sachets, un peu d'eau, des choses comme ça. Je ne savais rien sur les analyses qu'il voulait faire. Et finalement, grâce à ce courage de M. Kobori et de moi-même,
une fois revenus au village, ils ont vu que rien n'était arrivé à nous. Les gens ont pris le courage et ont repris le courage de Satfogara et ça a fait la revivification de plusieurs milliers de palmiers. C'était grâce à M. Kobori. Their first contact started with the difficult work when they came down in the Fogara of Aulef. With his perfect knowledge of the ground, Haji brings a considerable help to Professor Kobori. He becomes the indispensable guide of the exploratory visits made by the professor in the Algerian south. Thanks to a financial package granted by the University of Tóquio for research on the ground, the new Kobori mission in the Tigikelt became to take shape. Ensuite, j'ai trouvé dans le cadre de petite ville, D'In Belbel. À gauche, à droite, Matriun. Located 120 kilometers to the north of Aulef in D'In Belbel, an oasis of the Tadmaid Plateau, where a population of 300 settled nomads live, is an ideal model of study. Professor Kobori then started to follow the functioning of the life of the inhabitants and to grasp the evolution of this oasis with the sole Fogara, which has for centuries supplied with water the population and the palm grove. An oasis earlier without drillings and pivots. Depuis 1977, à Université Tokyo a commencé une mission pour rechercher au Sahara, surtout sur le problème de l'oasis avec Fogara. Ça, c'était grand prix pour moi, de grand spécialiste de taxonomie, botaniste, de M. Oba, qui a fait beaucoup d'expérience d'études flora du monde. Il est venu avec moi pour faire quelques corrections, aussi faire quelques études sur le terrain. I have studied long time in the Arabian Peninsula. The plants of the Saharan desert very similar to the Arabian desert. So we have many corresponding plants we found in Sahara desert. Mieka Otsuki assists this time Mr. Kobori in his mission. She discovers for the first time the Sahara, its palm groves and its fogaras. Professor Kobori supervises and leads the research subject of Mieko and wants her to get imbued with the reality of the theme of her thesis. A thesis in economic development related to the countries of the Maghreb. In 1993, some 10 years ago, I was requested to accompany Professor Kobori during his research work in the region of D'In Belbel. Later on account of the country's security situation, we put off this project till a later date. It's like a dream coming true. This has been going on for 10 years now. During all this period, I have heard many times Professor Kobori talking to me about D'In Belbel. Of course, it was my first stay in this place, but I feel a very curious feeling of nostalgia, as if it was not the first time. なんだかとっても懐かしいような、初めてのような気がしない、そういった感じでした。